maa ngi leen a nuyu ku ne ci turam ak santam Pa Ousmane Diouf la lately yàlla def na awma waxtu bu bari pour def programme yi ma de faral de indi formally and officially and professionally waaye suma gémmiñ a ngi fees li olof njaay di wax ne ku odo làmmiñ su noppee rafle saay bu nekk ma wax leen ko président Adama Barrow laay waxal tey démba def naa vidéo ma waxtaan ci Lamin Bojang ak gap di brouhaha that is happening ci seen diggante tey président Adama Barrow laay waxal man li ma naxari neexuma te li ma gis Banjul tey na suma xel président Barrow yow laay waxal gis nga yore réew du yofi caaxaan. We are talking about 2 million people here. ñaari million yi nit du caaxaan ñoo xam ne seen dund ak seen life ak livelihood ci yow la ne sa loxo. président Barrow bi nga toogee jël réew mi si sa njëlbéeni jaxasoo ak jokkoo ak Gambian media fraternity bi man la ko fàttali danga waxoon ne ñetti nit ñoo war a jànga ci li xew Gambia 2016 wax naa ko keroog ci lu tax Gambia du dem show dinaa la ko fàttali waat ndax ci xam-xam bu ndaw bi ma am ne yàlla daf ne yonent bi wa zikri innal zikra tanfa'ul muslimin dinaa la nettali xisa yonent yi la jiitu ngir yokkala gom dinañ la fàttali nag soo demee ba bugg a fee di géew ba bugg a fàtte ndax fàtte xeju fi ngeen ñetti nit ñoo war a jàng ci lii former président Yaya Jammeh daf ci war a jàngee xam ne power belongs to the people nit ñi ñoo moom doole ji ngeen Gambian public bi dañ ci war a jàngee ak yow président Adama Barrow yow sa boppit dang ci war a jàngee say kàddu laa lay fàttali de yaa ko waxoon ngene ñetti nit ñoo war a jàngee ci lii former président Yaya Jammeh Gambians si ak yow Adama Barrow Yaya Jammeh awma sikki sàkkane mu ngi jàng ndax fi mu toog noonu ci Equatorial Guinée su toogee ci télé bi gis ñi nga xam ne ñoo ko doon di jàppale gis ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon di ko kañ gis ñi nga xam ne ñoo ko doon wax ne yaay waaja yowa gis ñi nga xam ne ñoo ko doon jàppale di ko lekkale xaalis ak yi nga xam ne mu ngi ko doon def yépp ñi ko doon dooleel ñi ko doon déglu ñi ko doon topp mu gis ñooñu tey ñu ànd ak yow wala mu gis ñooñu tey ñu toog ci TRRC bi wala ci Jaane commission jël lépp loo xam ne defoon nañ ko ci seen coobere bopp amaana sax jiiñ ko war naa jàng xam ne doomi aadama yépp everybody is a selfish human being mu jàng xam ne su méttee ni ñu bari dañ laa daw tey nag yaa amee doole ji ñu bari sa boor naan la yowa wallaay ko ñëpp tuf li nga tooy yowa googu bés bum ñàngee si nga xam ñi fa nekk pour yow lii lu ma jàngala out of personal experience su ma dee wax dama dee use suma own story lu bari bi ma dëkkee Atlanta commencé Gambian Talents es di indi artistes yi Gambian yi fii ak yenn artistes sénégalais di tooy ak ñoom fu ne coow li bari Pa Ousmane fu ne I was very energetic ma am problème immigration ñu jàppama yóbbu ma jël ñeneenti weer yi man si laa jàngee àdduna su may mbokka si boppam si laa xam ñan ñooy suma réel mbokk su may xarit ak am di jàmm yeeg àndandoori si laa xam ñan lañ ma nekk foofu nekk ci tolof kool laa mun a def ci biir jéel bi su ma koolaan ñu bari
ñu war a jël suma téléphone dañ koo reject ci ñoo xam ne teraanga bu bari dox na suma digganteeg ñoom balaa ngaa xam nag li ma laa wax nga toll ci tolof tolof tey mu ngi neex doo ko gaaw a xam li olof njaay di wax ne bëñ weex na waaye dereeta ko lal doo gaaw a xàmmee loolu président Adama Barrow bàyyil sa xel nga xam ne réew lañ la dénk réew nga amee te ndénkaane la te ndénkaane lum yàgga yàgga danga koy delloo coronavirus pandemic bii ni nga ko xandulee yàgg say ñooñ yàgg sa government dalut suma xel te yàgg naa leen ci challenge for the longest yàgg naa la see challenge for the longest this is not a joke dëkka lañ la bàyyee ñi nekk sa boor nag di la jey ñi nekk sa boor di la waxal ñi nekk sa boor di la wax ne yow yaay waaja wallaay ñu ngi lay nax fàttalekul démba fàttalekul ne you had a humble beginning fàtte xeju fii sa real soo real estate agency bi nga amoon wasn't really an established one ñun ñëpp kenn xamul la woon président Barrow Gambians didn't know you we didn't even when you were on the UDP ticket a lot of people didn't know you bi ngay ñëw commencé di waxtaan coalition talk that's when a lot of people started to know you people did not vote for you Adama Barrow today dañoo waxante dëgga Gambians yu sànni karta ñu bari sànni luñ la karta they voted Yaya Jammeh out Yaya Jammeh lañ bëggoon mu génn fa nañ waxante dëgga ñu bari ñu sànni karta sànni luñ la yow sa jëmmi boppa Adama Barrow mu am interest comme fi mu nekk nii ñii taxawal ay political party ñëw ne dañ bugg a contest taxaw ci yëf yi yow dégg nañ la sa taarix yow sa boppa nga nettali ko ne Gambian si ne bi ngeen bi la UDP buggee fal lu bari yu were hesitant nettali nga yow sa jëmmi boppa fi nga jaar ak ñoom Aji Yam Sekk ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo la doon motiver pour nga taxaw fàtte xeju fi Gambian yi sànni luñ la woon carte te su fekkee ne dañ lay sànnil carte yi wallahi balaa ngaa xam Gambian laa and I'm a very proud Gambian for that matter balaa ngaa xam suñ nit ñi nga toll ci tolof tolof ñu la gën a mun a wax yowa ñu la gën a mun a saaga ñi la gën a mun a jey if things are going right for you and them ñu continuer di la jey continuer di la wax ne yowa su ñàngee nag si nga door a xam what is going on ni nga handle di coronavirus pandemic and epidemic it's not okay ñi laa liggéeyal ñu ngi laa mbaamal ñu ngi laa nax téye suñ dëkk bi def ko ci càppaasin di caxatee any minute any second every week nga indil ñu new state of emergency te yow sa boppa respectu loo ko bàyyil arrête stop you just declared another state of emergency 7 days putting the horse before the cart not following due process yóbbu woon ngeen am loolu ci National Assembly bi gars yi naka yóbbuwu leen ko woon somoon nañ sa vice président bi dem na National Assembly members yi reject nañ ko you still continue to take the law into your hands and doing yi nga def ni yépp it's not okay it's not bàyyil siñ dëkk bi nga foyantoo I don't have a problem with you declaring a state of emergency ñun dëkk yu nekk ba tey dañoo follow the guidelines we have to we must follow the WHO guidelines ak Ministry of Health ak yi ñoo advice social distancing ak yëpp the bottom line is this is not followed in Gambia even by you and your people barki dem boo njaay bi maa def lu tax Gambia du dem show wane naa video si sa party members yi ak that rally that they had ak niñ nekkee foofu ak yi ngeen doon def foofu noonu yëpp and how close they were to each other yow nga continue di foye the lives of Gambians you are taking this as politics just by word of mouth how are you enforcing this lan nga enforce njëkk ngeen a request 90 days National Assembly members yi jox la 45 days you failed woefully your government failed woefully in delivering during those 45 days you didn't deliver moo tax ngeen àgg foofu noonu National Assembly members yi bañ laa joxaat another extension they told you to fix things fa nga hire Alassane Senghor
ne mu nekk the coordinator of your COVID-19 committee less than 1 month or thereabout Alassane abal la bàyyee la sa place bi because amuleen work ethics amuleen discipline across the country. I spoke to somebody in Basse yesterday who told me ne the COVID-19 relief bi ngeen a wax ne moom ngeen a joxe di coow half of the people amuñ ko, not even half, majority of the people amuñ ko. Ngeen ne spend ngeen 500 million pour jàppale askan bi, ñan ngeen ko jox? We are always going out ci suñ ni ma ko gisee show bi asking the opinions of Gambians ak naka lañ gisee things. Majority of the people we speak to don't even know, they've never received anything. Ci dégg rek lañ ci am, ñu ngi ci diggi nawet. Things are tough for the country. You continue to politicize this every week nga génnee a new state of emergency declaration. Bàyyil nit ñi nga foyantoo, bàyyil dëkk bi nga foyantoo. Sa Ministry of Health workers yi ñu ngi nii don't strike last week biñ génn nii. They were demonstrating. It's not something I made up. They are not happy with the way they have been treated. The frontliners ñi nga xam ne ñoo nekk ci frontline bi, ñi nga xam ne ñoo nekk di liggéey bi, ñi nga xam ne ñooy risk seen life. In fact last week kenn si ñoom died, mais their soul rest in peace. Kenn si frontliners yooyu risk na life am ba bakkanam des si. Instead of ngeen toppatoo ñi, instead of ngeen seet naka ngeen a def, ngeen politicize lii. Stop it. You are telling people, we've heard your minister and the people who are in that committee, ñoom Mr. Njai, Director of Health Promotions, ñoom Modou Njai, they've done that. They've been saying it. They want to, this is an opportunity and a moment pour revamp the health sector of the country. Yéen da ngeen a foyantoo nit ñi. Should you have waited for COVID? Is that what you promised the Gambian people? Dañoo xaar ba COVID-19 ñëw ñu door a revamp the health sector. Until this minute, ban health sector ngeen revamp? Yes, having a lab is a good thing. Ngeen am seen own lab finally. It's long overdue. It's long overdue. Pour ngeen ne build ngeen a lab. All the promises that you have given to Gambians yaa ngi ko fail gradually. Ñu fàttali la ne ñetti at nga njëkk a wax Gambians yi ne si ngaa toog yu fi 3 years jot na ñu ngi ko tegee boor ci jamono jii ndax Gambians yi am nañ lu leen day ca xaanjara. Sa development plans yi nga amoon naka am social justice ak reforms yi nga waxoon ne moom ngay def. You are failing Gambians. Because Janneh Commission came out, just a mere piece of paper. How much have you acted on it? Until we badi kena. Ngeen put the horse before the cart and not following due process. Lan moo tax ngeen stop di jaay bagage Yaya Jammeh ngeen ne moom ngeen jël. Gambians just spent over $50 million just pour nii rek ci Mali foro pour Janneh Commission. We gonna spend xaalis bi ñoo spend ci TRRC bi tamit just ci Mali foro. Like this is not okay. It is not. It is not. You are getting very comfortable. Yaa ngee fàtte li la fa teg. Nga ñëw di dig Gambians, even development plans yi nga wax foog ne mun ngaa taxaw fu nekk dig Gambians. Digoon nga fi waa Birkama internet, wifi fu ne. Ana internet bi, ana wifi bi. Dig nga fi waa Barra dang leen a bridjal Banjul Barra. Démba wax naa ko bi ma wax ci Musa ci Lamin Bojang ne it's about time ñu stop this politics of deception. Suñ jiiti bàyyi leen Gambian people bi ngeen a mbaamal, bàyyi leen Gambian people bi ngeen a nax. Man li ma gis Banjul naxari na ma te neexuma te yow laay waxal. Bàyyi leen Gambian people bi ngeen a mbaamal, daf fi war a jeex. Di nga bridge Banjul Barra. Misplaced priorities all the time, getting comfortable with so many things. Yaa ngee toppa ci tànk Yaya Jammeh duñ leen ci seetaan nag, duñ leen ci seetaan. Nii la dooree arresting citizens ñu wax benn ñaar. Lan ngeen fi def maa di jobaate last week,
a week before loolu ngeen def ko man suma reporter suma cameraman bi Ibu Nketa arrest ko waste time am all over the place for good 6-7 hours only to release him ne he was at the wrong place at the wrong time. Gambians yi nag fi mu ne seen bakken lañ teg ci lii freedom googu moom nag moom lañ leen dul bàyyee fii kenn ngeen fi notut kenn ngeen fi njattut jëlal anything else waaye suñ freedom moom boobu suñuy bakken lañ ci teg. maa ngi laa ñaax this COVID-19 response that your government is doing some Ministry of Health they are very unprofessional. And I'm saying this because we are involved with them on a daily basis. So my team bi dañoo nekk di call guy left and right. Demba Mose Mujje, we were in the middle of a meeting. Kenna si suma staff. I have meeting with my managers every Tuesday from 9 o'clock to 12 o'clock. I have staff at interns meeting every Wednesday. And yesterday was the last one. Biñ ci nekkee ci digga bi kenn si reporters yi Aïssatou Diallo was supposed to go to the ministry. Daf ma send a text message call na fune and nobody was picking up the calls. We didn't know if the program was supposed to happen or not. Press conferences yi ñoo def dañ laa wax ne kóotu la yenn ngeen dem kóotu ñu ne la Banjul la yenn ñu ne la Banjul la nga dem ñu ne la kóotu la. They are just flip-flopping. There is no flow of information. So la kii wax ye lii kele wax la leen. There is no coordination within themselves. And we are raising these concerns to the minister and the ministry. Earlier this week on Monday, La Ibrahima Silla, Minister of Information, mujjee am meeting with the GPU ak yeneen media ñi nekk ci media stakeholders yi pour ñu waxtaanee lan la nguur gi mën a defal journalist yi ak lan lañ bugg ci ñoom. During this COVID-19, frustration bi is too much. Lu bari liñ laa wax du lu am. They are not delivering. Nekkuñ di deliver. They are not getting it together. Even the daily press conferences they were doing, they stopped it. A lot of things. Minister bi, I watched the press conference. Minister bi ne, he is not aware of some of those things. Dañ wax gaay ni nañ continuer di def seen press conferences and stuff. They are not doing it. Suñ ñëwee jaay leen wax yu rëy ñu ngee def li ñu ngee def lele. Dem def benn ñaari interview mbaamal leen present that to you. You need to educate the Gambian people and you need to enforce these laws. Declare state of emergency rek pour lan just pour am ko on paper rek. Get your people to work. Get your security or whatever to enforce these things. However you are going to do it, it's for you to figure out. Yow la Gambians yi vote in. Yow lañ vote in. We have evidence that there is no fertilizer ci dëkk bi béykat yi jamono ji dunda gaa ngi métti si ñoom ñu war a béy ngeen ne gaay da ngeen leen a jox fertilizer. Pharmacie lu ndaw luñ jot a faraatu suñ ñëwee ne dañ ko jël fertilizer ngeen leen dem leen pour fay si banque bi fertilizer bi léegi tey mu ñëw ñooñu seen gerte yi dañoo toog di xaar foofu seen tigga yi dafaa toog di xaar foofu waaye seen yéen a ngi wax gaay ne fertilizer ngi am si dëkk bi ñu si bari si yéen day am come to buy fertilizer and at the end of the day there is none. Xaalis bi ñu jot a am ngeen jël ko seen loxo luñ mënoon a jëndee sax from private fertilizer sellers but ñu jël ko ne jox nañ leen ko yéen mu tegu ci banque bi tey ëllëg gannaaw ëllëg fertilizer bi dina ñëw ngeen leen a dili dali. Li ma naqari man neexut ma. I am talking to you. Li ma gis Banjul neexuma. Li ma naqari neexuma. Get to work. We have seen the buses that you are purchasing. We have seen how ni nga takki sa ndiga pour politics. Gis nañ ni nga defaraate sa toogaay ak sa taxawaay pour make sure come 2021 nga gañewaat. And you are willing to do from liñ jota assess ak liñ gisagum pare nga pour def lu ne pour retain that seat to the detriment of the Gambian people. To the detriment of the Gambian people. Promise Gambian yene saako maalo dina nekk for $700. It's double that. It's double that. Every sector. Running water.
Like I said the last time, I'm having my weekly meetings with my staff. One of the key people who was supposed to be at the meeting came late. A couple of them, matter of fact. When I interrogated them and asked them why they are late, munema mom dafa am pour jog goudi pour root ndox parce que fiñ dëkka guddi rek nga mëna jog di root ndox, and this has been confirmed by so many people. Yeen ñi sétan nek Banjul xam ngeen ci dara. Da nga am pour jog 1 o'clock 2 o'clock pour mëna root ndox, 3 o'clock mëna mu pare tëddaat motax mënta jog. We are dealing with these situations. Fix the water problem. These are basic things. Do you know what to negotiate? Ay ndox. It's a basic necessity. It's a basic right. Electricity mënuñoo def dara fan yi. Courant baa ngee dem on and off. Courant baa ngee dem on and off every day. I say it because man ko dunda. Suma gaay dañoo wara edit dara ñu dem ba ci digga bi courant bi ne fat, ñu wara air dara dem ba ci digga bi courant bi ne fat fay. You need to step it up. You are a servant of the people. Ni ñooñu teg la fa nag seen bot yaa ngi ibbeeku. su ma waxee kaw ba pare dinaa wax ak ñoom. li ma gis Banjul neexuma man. li ma gis Banjul neexuma. Kon I'm urging you to get it together. Within the National Assembly, naka la debate bi hotee foofu between the MPs. This divide and rule, tactic, bribing different people, allegedly and supposedly. You cannot bribe your way through the State House. Be ready to work. Talk to the people. ñi laa liggéeyal. Get facts from them. Let them stop using templates that they just adjust to tell you achieve nañ lele in every department, in every ministry, in every sector. Ask for evidences. If necessary, go down to the places to see for yourself. Get people who will go down to the ground to see for you. Rather than nga toog ñu mbaamal la indil la template ne la def nañ lii def nañ lele. This is not a joke. President Adama Barrow 2 million ngi Gambian lañ. Tuma family dañ ci bokk ak family keneen ak keneen, yow mi di déglu ak yow mi di seetaan. Just because you are at the State House, it is nice. Remember, you were not there 5 years ago. Yow sa boppa wax nga ko nga njea konole. Tey ñu fàttali la. Iko yee jea konole. President bi dang ci gis sa boppa. Dang ci gis sa boppa. Jeff Makamune power water crisis in some part of Bundong is now more than 15 years up to now, no solution. We will forget about 15 years ago. In 2020 lañ nekk, and 2020 dañ wara passé foofu. Basic things yiñ soxla, lu mel ni ndox, lu mel ni courant. I spoke to somebody in Basse yesterday, like I said. Mu ne ma ndox problème la, courant amut electricity seen kër. That is not for you to provide for people. Why dundi nit ñi is very important. And we cannot joke about it. We cannot joke with it. These emergency declarations dafa affect dëkk bi, whether xam nga ko or not. Dafa affect dëkk bi. Because you are shutting down businesses, you are closing places. I have always been concerned, and I've said this over and over on record. I've been saying this on my programs. ñi ma toppa dinañ ko xam. Even ñu am Friday prayers, ñu shut down everything and take everything pour 1-2 hours boobu ñuy dem juma. To me, it is not necessary. We shouldn't be shutting down the streets just to go to juma. Because the country, if we know how much money la ñoo ñàkk suñ defee loolu, waxuma la nag yow nga continuer for 3 months, however many months, they declare state of emergency continuously. Depuis March 17 ba tey ba July a ngay deesi nga dëkk ci shutdown dëkk bi, state of emergency. Programs yi ngeen a indi are not effective.
ana programme bi ngeen indi pour xale ne nañ jàngee si télé bi. I'm saying this because we are going into homes. I have sent my team to go to different parts of the country pour jël xale yi capture leen during the time that you said the kids are sitting in front of the TVs to watch xale yu bari nekkuñu woon di toog ci kanami benn télévision waaye they were not watching it nekkuñ di ko seetaan so that program is not effective. It's not. yéen a ngi misprioritize fan ngeen a dugal xaalis yi réew mi xaalis yi ngeen a jël nii pour Covid bi to support the Gambians dañ ci war a feel suñ boppa Gambians yi dañ war a feel the direct impact of it. You should look at programs that are effective and efficient, not just carrying out any program. Not just carrying out any program. Did it. Def leen feasibility studies. Kisi leen gestu leen. Seet leen ndax dina doxam du dox. Do reviews. Follow your M&E procedures, your monitoring and evaluation procedures. Assess and evaluate these programs. Please, ñi laa liggéeyal, all of you, seen orientation should be different. yaa ko fi waxoon last year benn si sa slogan si was business is not gonna be as usual. dañ lay fàttali de say kàddu lañ lay fàttali tey li ma gis Banjul laay wax. Business will not be as usual. Business is not gonna be as usual. Civil service reform, security sector reforms. Ban civil service nga reform tey la waalo gën a ay tey la civil service bi gën a bon tey la gën a bon ñu bari ñu nekk ci civil service bi tey they have no discipline. You go there to want any service in any office. Same attitude, customer service, lack of the respect for time. Time bu leen neex la ñoo ñëw time bu leen neexee la ñoo ñibbi. People are barely productive for more than 3 hours in the day when they work an 8-hour shift. su ñëwee seen first 2 hours yi they spend it pour ndéewoo. dañ am pour teel a ñibbi pour dem xew pour dem gente pour dem takka pour dem juma pour dem lii pour dem lele wala in the middle of the job ñu bàyyi ko fa dem somewhere else wala jamono ji su TRRC amee mu nekkalu lii ñoom ñëpp ñu ngi ci seen phone si ou seen gadget si seen TRRC. Those things have to be finished before they can continue delivering the services to the Gambian people. Ban civil service nga reform? It's evident. Go to government departments to look for any service. They act like they're doing you a favor. President Barrow, arrête. Health Ministry. They might be trying with the resources available to them. You need to do much better for the Gambian people. See 2020 lañ nekk. You are not going to sit there forever. You are not. And you need to set the pace and the tone pour sauver Guinea. Because if the situation remains like this, yes, yàlla dimbale na la nga xiwalu si nga lijjanti set some foundations. am na nu moo demee ci alal ji nga jota am as president doo ñàkkaati. Why, if you don't set the tone in the right way, you may end up losing those things. ñi nga bàyyi foofu nag might be doing a lot of things that you are not probably aware of. soo génnee nag and for these things to be seen pour mu unfold si nga surprise, and guess what, it's all gonna be under you still. sa ron la moo nekk. So if you don't properly manage the institutions, if you don't put systems in place, by the time nga génn fi ñeneen ñu ñëw, you will be directly affected because at the time you're gonna be a private citizen. Danga génn dëkk bi dem fan? You want to leave the Gambia? Bi nga wax nit ñi
fàtte xeju fi again yaa ñu wax ne danga nekk London nga jàngal li nga jàng pack say bagage nga ñibbi Gambia because you love the country. Is that what you are going to do? ngeen ne danga nopp dëkk bi danga bugga dëkk bi moo tax nga bàyyi London dellu si waat Gambia. Are you gonna go back to London after presidency? Are you gonna come to America? Danga tukki dem dugal asylum in another country, in Africa or somewhere else. So buggee toogaat sa biir Gambia googu nag li ma wax déglu ko listen to what I am telling you. ñi la jegeñ duñ la musa wax li. Remember ne démba most of them were the ones saying the same thing to Yaya Jammeh. Before Yaya Jammeh, a lot of them were the ones saying it to Sadauda. Bi Yaya Jammeh Sadauda demee ñu cross carpet dem ci Yaya Jammeh fàtte ne mus nañoo defal moom dara. You bring people nag ñu ne la mobilisal nañ la kii jëlal nañ la kii and they kill you with the fanfare. di la yónnee ay nataals ak ay videos wala nga toog seetaan ñu gis ko ci seen media bi ñu ne la Barrow media lii Barrow lele. You believe in what they are telling you. You better work for the country. You better work for the people. You will become a private citizen eventually. You want to be treated like a statesman. You want to be treated like a statesman. You want to be respected. Buga nga fuñ tudda sa tur ne yaa fa nekk ñëpp respect la. You don't want to be booed nga romba place wala ñu tudda sa tur place nit ñi di la buu nit ñi di la wuree. Jamono ji even xale yu ndaw yi sax dañ eewu. People know lii sa wareef as government te duñ leen seetaan dinañ continuer di gindi askan wi pour ñu xam ne doole ji ñoom ñoo ko moom. Su sànni karta jotee ñoom ñoo war a sànni karta ñoom ñoo la ko mun a jox ñoo la ko mun a xañ. You can set that pace. Li ñu dee sonal ñun african si mooy misplaced priorities toppandoor. Yow sa agenda was nga ñëw reform dëkk bi nga ñëw set institutions si put a system in place and give us a good reform. Security sector reform, civil service reform, nga indil ñu commission ci all the social justice programs that we certainly wanted to have. Gambians gis seen boppa ne justice am na. But you cannot continue to do what you are doing and getting comfortable and think you will have an easy ride. It's not gonna work like that. It's not. Change your ways. It's not too late. It's not too late. Don't get too comfortable. Whoever is advising you about this COVID-19, go ahead and reconsult. Fi Alassane Senghor bàyyee fi Batambe du bàyyee ñi la jegeñ suñ demee ba xam ne things are not okay ñooy bàyyi turn against you and start talking yaa fay mujjee des de ñu bari nag ci biir ñu ngay xam sutura beeg mbóot bi ñu ngay get ñaaming. They are not threatened like time Yaya Jammeh ne suma bàyyee dara mun na ma see fekka ñu bari si ñoom loolu lañ nekk di claim even ñu munoon a bàyyi sax ñu ngee wax ne they were under threat suñ bàyyi woon liggéey bi si jamono jooju they can be in trouble, their lives were in danger. Loolu la gaay di wax. Gambian si ragalu ñoo bàyyi léegi de ku gisul boppam sa nguur gi rek dina bàyyi dinañ fa nekk ak yow nag consolidate seen boppa. A lot of them came. You get a Batambe, there was some require. Some of them, they just want to build their resumes. People come and work in your government to build their resumes. Before you know it, you have the opportunity to apply for other positions or international appointments, and they have it through their resumes with you. You get them, de la fi bayi. You get them, de la fi bayi. Wala ñenn ñi gis ñu ñanga, ñu bayi. One like my father speaking against you now. He was there with you a while back. He was there with you. We are seeing him making headline news. These were the people with you before. You fired him and brought him back.
He served what he had to serve. Bim seetee seet yi ba gisaat ne doo am fii du baax, he had to resign. Batambe du resign. Wax naa about what you call him bu yaagut nii Alassane Senghor and all other people who are there. They resign and leave you there. It's your government. You will deal with it. Eventually, you will deal with the mess. Whatever is created. Now, if you've been advised anything by those people, whether, for example, my party was advising you or had advised you on any issue, if it wasn't for the interest of the Gambian people and you've implemented that as a policy, for example, he's gone. Chula Batambe do advise on anything from the legal perspective. He's gone and nga implement ko. And it wasn't in the interest of the Gambian people as a policy. He's gone. Yako wait. I know you want to listen to people. It's nice for somebody put jailer. Dembarek amna suma colleague in the media kuma call and was telling me a lot of positive things and how I am trying clearly. We all like that. You all want to be praised. You all want to be told na yange def a good job. Rawatina yafi touch. When people want something, we don't have a choice but to tell you yafi touch. Ma fatali wat la. Olof Njaay mu ne boñ weex na waaye dereta ko lal. You can never know what is in the hearts of people. Ne ña mun nañ laa jay de ne la yowa. But the day that they will abandon you, you will be very shocked. Do gomne, they are the ones who did that to you. Do gom, they are the ones who did that to you. It's not too late. Thank you, Nora. That's true. Ñu bari ñu fa. They are consolidating themselves. Am na njëriñ boo xam ne gis nañ ko fa. Every time you dégg ko fi yéen politicians yi ngeen wax ko, there is no permanent friend but permanent interest in politics. Bari na ñu nekkoon sa government bi ak ñi fa nekk léegi place bi nga bugga moom lañ doon ut, and they have looked for it for years. 5 years, 10 years, 20 years. They have been looking for this position, or at least they are interested in the position. Su tàngee si nga xam ñan ñoo fa nekk pour yow. Su ñaangee si nga xam ñan ñoo fa nekk pour yow. Just because you have power snack doesn't mean you should abuse it. Don't disregard the rule of law. Evaluate your COVID-19 program. Assess ko. Do an M&E. Ngeen assess ko. Ngeen seet. Ndax create na ben impact. Ndax mu ngi effective or effective. Different departments are affected. This will have an everlasting impact everywhere. America ni ñaa ngi toog ba tey di receive unemployment ñu leen a fay $600, $800, $1,000 every week muy ñëw si seen poos yi. They are pumping that much money on the economy because xam nañ impact bu mu am si. COVID-19 dafa impact àdduna bi forever. Things have changed for good. It's not a moment for you or anybody to cash in. It is not. You should be worried. All serious presidents and governments around the world are very worried about the immediate and long-term effects of COVID-19. They are. You don't seem to be. And the reason why I say that is because of these political activities and events that you continue to organize. That your people, the NPP, members of NPP, continue to organize. You would have started with them to suspend everything, but you are still ordering stuff, some bosses here, all the bosses and all the things that you have. You are putting in place. Mobilizing and recruiting people to join your party. The nasty politics that they continue to do. Wallahi, if you are worried and you have the Gambian people at heart,
we would not be hearing any political activities, especially from your part. That's the funny thing. All other political parties have things to do. Ñu ko suspend in the middle of the COVID-19. Singa neka di order a buses. We are seeing it. Yenang ko published everywhere. In the middle of the COVID-19. Singing them jails in office B. We see the signboards and stuff. The NPP office ak fingen koli. You are not playing. Like honestly, so fake when you have the Gambia at heart and you take COVID-19 seriously. De condone ka di def lolu President Barrow. You will not be doing any political activity. Your people will not be having any political activity at this point. I tell you no lie. If you were serious about this coronavirus, kon jiit da nga war a jiite. Olof Njaay mu ne balaa ngeen naam nefa. Balaa ngeen naam nefa. You cannot be doing this, sir, to the Gambian people. Balaa ngaa digle sangu na fekk nga set. So buggee Gambian people be, I read the last press release you published yesterday, naka di emergency declaration yesterday, state of emergency, telling Gambian people to respect the social distancing ak lii ak lele. Te yow respect loo ko. Yow yaa ko war a njëkk a respect. Yak sa minister si. You cannot be faking the Gambian people. Politics of deception should be finished. Man lima gis Banjul neexuma man. Lima nakari neexuma. It's sad and it's unfortunate. Gambian people deserve better than this. Si 2020 lañ nekk. Get your house in order. You cannot continue to declare state of emergency when it has a very limited impact, if there is any. Very limited impact. Because the purpose of it is for people to stay home and stay safe and work hard to make sure that they are minimizing the coronavirus pandemic and its impact on the Gambian people. I've been saying it since the beginning of this whole thing, or even before mu ñëw ci dëkk bi. Before mu ñëw ci dëkk bi. I've been saying it. Even before mu ñëw ci dëkk bi. I've been saying it. Ne two things are mun a xew. Either you guys are not testing people at all, you are under testing, or your test kits are defective. Because there is no way in the world that everywhere else, including our neighboring Senegal, continue to have hundreds of cases by the day. 10, 20, 30, 50 cases. TB Modor is 100 cases by the day. Hundreds of people dying, thousands of people dying. Ñun Gambia, we are less than 100 cases until this second. Ñun Gambia, we've only registered 3 deaths. I comfortably say that am na ñu bari ñuy dee ci dëkk bi tay coronavirus a leen rey. Especially people with underlying medical condition. We've just not tested them. I'm unapologetic for that statement. I will not apologize for it because I have a very strong feeling and instinct. Because no social distancing is followed. Te loolu lañ wax ne mooy di key thing. Chain la foog ñu dog chain boobu. Doguñ ko soo demee si marché yi nit ñaa ngi fa left and right doing whatever they want to do. Nga dem si jumaa yi the same thing. I'm here in Seattle. Suma leen wanoon suma moto bi léegi nii ñaata mask laa fa am. In fact, tomorrow si Friday bi at 8 a.m. I'm receiving 500 masks again from the county that they're giving me to be giving to the Gambians here. I'm into philanthropy. The past 6 months, we have given nothing less than $50,000 to the Gambians here in Washington pour jàppale leen ci dunda, ci lekka, ci fay bills, medical bills. We've been supporting families. Nothing less than $50,000. It's not a joke. In the past 3-4 months, rather. And we continue to do so. On Friday, I gave Sun Jumai fee mask. On Friday, I'm receiving another 500 masks that I will be going to give out. Yisi Jumai Akli, so that we respect the social distancing. That is what serious governments do. I received this call yesterday. I've been giving out the mask. I received the call yesterday.
And I have an appointment with the lady from the county, 8 a.m. on Friday. I will be getting another 500 masks. That's what serious governments are supposed to do. You need to be protecting people. And these are masks that are reusable. Cotton masks, soft masks. We all know masks are not comfortable. They are not comfortable. But you cannot continue to lie to people and walk your way through and just keep writing things on paper, declaring state of emergency. Every week in the 7 days, 21 days, 7 days, 21 days. Yananga dem ci National Assembly bi wala nga ignore len even when they are in session, nga declare whatever. Follow due process. And make sure that these things are implemented. The impact, the reason lu tax ñu war la jox state of emergency mooy pour help nit yi ñu stay ci kër gi soo xamee nag the impact of it on the economy soo xamee the impact of li nga wax ni ñu toog kër ci economy bi di nga ko bàyyi. When you put it on paper it makes it harder because képp ku defy loolu ñu ngi break ay loi. Soo xamee lii dina lor Gambia forever, it will take years before this thing, the impact of coronavirus is taken out of the world. Am na yàqa yu moo yàqa muy loolu. When your NPP people gather, maire yi fa nekk ak paa yi ku fa am underlying medical condition ñu jëlee fa coronavirus mun na leen a faagaagal ñu doxee ci dee wala sivin su ko fa maire yi jëleewut sax. And I've been saying this to the Gambian people. I've been saying this. Yéen ñi jóg di dem di fecca di waxtaan di yaataa yumbe. In as much as you are strong, coronavirus bi maybe mënut leen a rey, maybe you are healthy. If you have a parent or a family member koo xam ne pataraak la mu ngi amee an underlying medical condition or underlying medical conditions, su leen jàppee it can kill them. Te moo tax ma ne parents yu bari demuñ dikkuñ ñu ngi toog ci kër gi innocent dem seen njaboot gi génn dem marché jëlee fa corona, seen njaboot gi génn dem ci banque ñëw jëlee fa corona, dem lijjanti ji ID card ñëw jëlee fa corona, dem jumaa ñëw jëlee fa corona, dem church ñëw jëlee fa corona or anywhere else. This is not a joke. This is not a joke. We have a nation to build, and I am suggesting to you to look at this very carefully, have monitoring and evaluation. Génnal nga dugg ci biir dëkk bi yow sa bopp nga gis nit ñi nuñ mel di nga xam ndax sa state of emergency declaration si mu ngi work or workut. Go out in the public and see for yourself unannounced. Demal Serekunda market, demal ci jumaay pipeline bi bési jumaa, demal ci jumaay Imam Babali bi, demal King Fahad Mosque, demal ci yeneen jumaay ci dëkk bi any region nga seet nit ñi ni ñoo interacté di nga xam ndax sa state of emergency bi jàpp na. Banjul a ngi noonu Albert Maketang si sa xef yi demal nga seet, demal RBTA ci lopitaan bi mu ngi noonu Edward Francis Small Hospital bi mu ngi noonu si sa xef yi. Jógal nga dem fa anytime maa ngi laa edda jógal nga dem fa anytime nga dem nga seetal sa boppa nga seet lopitaan bi ak ni mel. Demal ci police station si, demal ci ferry terminal bi nga gis nit ñi. Even ndox yi ngeen doon living sax ni da ngeen a jox nit ñi ndox nañ raxasu. People have not even washing their hands anymore. Jël ay millions of dollars is ne da ngeen ko spend pour jënda water living ak chlorine water ak lii bucket yeeg yooyu noonu pour nit ñi raxasu. Nit ñi raxasu sax lañ defatut léegi waxuma laa nag am ay yeneen yi ngeen ci teg. Xale yi jànguñ. Télévision bi ngeen wax xale yi ñu jàngee wuñ si. Su jotee xale yaa ngi ci mbedda mi di play football, xale yaa ngi ci paak yi bij bi soo fa demee taay yëpp ñu ngi fees tepp depuis bi yëf yi di gën a tàng nag bij baa ngi fees tepp. The average Gambian person including your own government workers don't believe coronavirus exists in Gambia. It's just the bottom line. Gars yi ma seetaan from Gambia gëmuñ ne lu am la. Léegi yow nga continuer nag di declare state of emergency. You are playing with it. Just because you have a pen doesn't mean that you should just be signing these things. Whoever is bringing it to you, you listen to me. I know you do. Sit them down and talk to them. Challenge them. Food for thought for you. Answer some of the questions that I'm asking you. Ask them some of these questions.
How effective is the state of emergency? Lulu la suggestal pour nga laaj len ko. How effective is the state of emergency? What is the purpose of the state of emergency first? Laaj len ko ñu wax la ko nga understand ko. Laaj leen lan mooy njëriñi state of emergency bi nga declare nii every week nga indil ñu 7 days the next week nga indil ñu 10 days the next week nga indil ñu 7 days 21 days laaj leen lan mooy njëriñi state of emergency bi first. That's the first question. Then number 2 suñ la ko amsaalee laaj leen what is the impact of it on the country, both positive ak negative. Lan laa defal dëkk bi, lan lu baax laa defal dëkk bi ak ban loraange la mun a indil dëkk bi. These are the questions I am suggesting for you to ask. The state of emergency, ban njëriñ laa defal dëkk bi, ban loraange laa defal dëkk bi. Suñ la waxee all the positive side, njëriñ bi mu amal dëkk bi, nga wéy ko versus the negative. And that way you can make an informed decision. Our leaders need to learn to understand issues. Our leaders need to learn to understand issues. I'm saying this because I watch Brother Haruna Drame's debate being organized alone between political leaders between the 4 of them. Ñom Mari Sok, ñom Dr. Ismaila Cissé, Papa Njai, ak Dr. Lamin, General Lamin Bojang mi ñoo wax ni. Most of them don't even understand the issues affecting the country and the impact of things. I watched it, I felt sorry for us. I'm saying my honest opinion. Lima gis Banjul lay wax bi ma leen seetaanee ñoom ñëpp. I felt sorry for our country. Ni ñii ñoo bëgg a liit suñ dëkk bi, ñii ñoo ñu bëgg a jiite. Because they don't understand the issues. They don't. Ask them their policies on issues. Dinañ laam-laamee rek ñoom ñëpp all that they are good at is nga laaj leen. Lima gis Banjul laa wax de laaj leen. What do you think about the next person? Wala kii lii la wax. Typical example, General Lamin Bojang mi guy fire gap. Bi ma déggee interview am bi mu def with one of the sister platforms ñu laaj ko ne ko waa Gambia Action Party ñu ne fire nañ la ndax gis nga letter bi mu ne gisut letter bi. Mu ne gisut letter bi de. Then ñu laaj ko what is your reaction? Si saa si he went ballistic and started expressing how disappointed he is. That's what they are good at. That's what they are good at. Laajal Fabakar Fambong Jatta ne ko lii la Khalifa Sallah wax ci yow the next minute mu lekk Khalifa Sallah roo. Nga laaj Amat Bah lii la lawyer Ousainou Darboe si wax ci yow the next minute mu fees lawyer Ousainou Darboe. Sorry for the language that I'm using, but this is how they act. Ku nekk si ñoom wax ko ne kii lii la wax rek wala kii la wax kii lii la wax lan mooy sa teg si loolu. They can tell you what the next person said. They can have ideas about Lulu. But ask them, send policies and challenge them on things. They can barely tell you. They barely understand the plight and the issues affecting the Gambian people. They barely know them. And it starts with you, since you are in power. The way you are handling this coronavirus thing, yaksa government, lima gis Banjul neexuma, lima fa gis neexuma. Go and do some more research. They are giving you this paperwork for you to continue to sign. For you to continue to sign. State of emergency, ñu indi rek nga sign. Every week nga sign. Go do research on it to know what it is all about first. To the state of emergency, what it is all about. The president, based on the powers given to him on section renga jël waaw constitution bala dooleel la nekkut ne every doole ngaa jël de waaye am na doole te utilize sut ko jëfandikoo wut ko de am doole rek taxul nga jëfandikoo sa doole ji de am doole rek taxul nga jëfoo sa doole ji. It should not be a good enough reason for you to utilize it. You have the power too, but watch before you use your power. Watch before you use your power. Because you have power doesn't mean that you should abuse it. Doole yi nga jox yépp am nga doole bi lii mun nga koo def dara du la si lii mun nga koo def waaw am nga doole bi but look at the ramification. Dafa mel ni ku jàng karaté rek am nga all the skills pour mun a tackle somebody and bring them to the ground because am nga doole boobu wala enukati weñ
just because enu nga weñ nga jàkkaarloo ku ndaw sa kanam wala jànga nga karaté nga xam sa kanam does that mean ne da nga war a use sa karaté skills yi on everybody déedéet njiit noonu la war a mel just because am nga doole constitution bi empower na la wala constitution bi wax na la dara rek doesn't mean that you should use it doole jiñ la jox dafa bari suñ constitution bi 1997 it gives you so much power don't use all your powers wise leaders don't do that desalal tuuti buñ la may yépp nga jël yépp loolu la olof njaay wax buñ la may yépp nga jël yépp lii nag nekk sa noon taxul ma wax ko li ma gis Banjul laa wax te loolu laa fiil ci suma biir xol bi moo tax may wax ak yow boñ weex na dereeta ko lal at the end of the day to a great extent danga war a gis intérêt dëkk bi first on anything and everything yow say kàddu policy la when you release these things they are gazetted suñ ko gazetee jeex na document la boo xam ne daay man dafa nekk so balaa ngaa jël sa pen di ko teg fu ne pour signer laajteel bi xam ko balaa ngaa ibbi sa gémmiñ nga wax dara because lépp loo wax rek policy la lépp loo wax rek loi la lépp loo wax loi la and therefore you need to be careful di segga say kàddu yi balaa ngaa génnee di wax di segga sa pen bi balaa ngaa binda just because am nga pen doesn't mean you should write just because am nga kàddu a voice doesn't mean you should talk whether yaa wax directly or da nga wax through the government spokesperson or through the director of public relations or ñi laa liggéeyal si state house media bi it doesn't matter which one is it. I'm talking to you brother Barrow President Adama Barrow yow laay waxal li ma gis Banjul neexuma man and as a concerned citizen moo tax may ñëw di wax ak yow ñi laa waxal di la jey waxuma ne ñëpp la bañ de waaye déglul ñu mel ni man kàddu yi ñu laa wax digest ko nga segga ko nga tëdda waxtaan ak sa ngegenaay duñ nangu nga gis yu mel nii mukk for the most part yu mel nii dañ la ko nubba they will only show you yi ñoo def ak ñiy wax lu baax ci yow and that's the funny part about Gambia that's the funny part Musa Yali Bachili Demba wax naa ko when I was doing my video si suba si Demba I talked about him I said ne Musa Bachili I'm not in his good books I'm not holding brief for him ci gap li ma wax mu favor leen ahead of Lamin Bojang bi moo def press conference am bi Demba mention na ma fa multiple times he is happy about what I said because it favored him yow nag as president you may not have access to everything dee leen wax ñu dugal la to all media houses ngay seet di déglu programme yi nu mel ngay dem si sa critique yi seen pages yi di déglu liñ laa criticize ak liñ laa wax waxuma kenn mu saaga la waxuma kenn mu xas la waxuma kenn mu disrespect la waaye ñi laa wax façon wax yu mel ni yi ma laa wax dee koy déglu del dem sa pages si critique si bu leen jàppee ni noonu bu leen jàppee ni noonu bu leen jàppee ni noonu li ma gis Banjul neexuma man so arrête ci state of emergency declaration si stop for a minute pause do some monitoring and evaluation we are watching for the next 7 days ndax su jeexee déglu nga wala dégluwuloo ndax déglu nga wala dégluwoo hii nuyu naa la ma mbokkam faana we ñu ngi laa seetaan ndax su state of emergency bi jeexee ndax yow déglu nga wala dégluwuloo su jeexee ndax déglu nga wala dégluwuloo you need to get it together in this case you need to step it up do some monitoring and evaluation
seetaatal ngeen gestu ngeen segga ngeen seet ndax dox na wala doxut ñii ñëw di la indil kayit di la wax signeel am nga doole bi ministre bi ñëw ne la waaw def nañ lii ak lii ak lii laaj leen start confronting them soo leen startee di engage they will certainly get up dinañ start di liggéey waaye su ñëwee rek wax na la def nañ lii ak lii ak lii ak lii ak lii wala ñu def seen press conference yi nga seetaan ko rek dégg liñ la wax gëm ko each ministre yi ñëw ne la def nañ lii wala def press conference nga gis ko participer naa si lii ak lii nga gëm ko now start di investigate mu jaral na nga jóg demal sa boppa defal ni Paul Kagame sa broda ngay jóg di dugg ci palaas yi yow sa boppa di dem di seet liñ laa wax ne ñu ngi koo def ndax ñu ngi koo def wala defuñ ko soo defee loolu léegi tey yëpp rek leen nañ ñocc waaye toog sa state house googu rek marché Banjul a ngi noonu jàkkaarloog yow demal nga seetal nit ñi state of emergency yi nga sign nii foofu rek laa wax duma la wax beneen project but this state of emergency declaration si nga nekk di sign rek laa wax ne la jógal nga dem si marché yi dem si jumaa yi dem si church yi dem si féeri bi ak few places yoo xam ne biir Banjul rek la nekk sax biir Banjul rek nga seet waxuma la dem feneen de biir Banjul rek nga seet naka lañ ci di lifinee demal ci mbedda mi toogal ba ngoon rek nga dem ci mbedda mi nga siit naka la gaay di campé demal ci bij bi Banjul waxuma la nga dem Kombo de demal ci bij bi Banjul rek nga seet nit ñi naka la ñoo interacté den di nga xam ndax jar na pour nga def state of emergency continuer ko nii wala boog da nga war a dem review ko ngeen invest a lot of time in educating Gambians pour ñu gëm coronavirus because gëmuñ ko xaalis bi ngeen see pom yépp bari na ci coronavirus bi ngeen start nag di educate nit yi start educating the public to tell them pour ñu gom coronavirus that should be your priority Gambians si nag ma tëjee wax ak yéen wax naa ak président Barrow ba pare suma mbokki Gambians si rawatina ñu nekk Gambia a lot of you don't believe in coronavirus kum fi faagaagal yow de kum fi rey sa nit yi yaay lose rek président Barrow ci state house am demut dikkut lijjantiwu leen ku fi sàggan nag caaxaan ba corona faagaagal la yaag say mbokk yaa ko yëg soo amee underlying medical condition wala sa parents si am ko wala sa benn mbokk be careful moto yi ngeen a dugga xamuleen kan moo ko fa am fàtte naay wax ci airport yi ñu ibbi gars yi di ñëw cases yu mujjee dugga nii ñu ngee dégg SN Brussels ñu ngee ñëw di indi ay nit ñu ñoo indi noonu ñoo nekk di indi cases yi booda si ñu wax ne tëj nañ ko fàtte naa ko wax ñi jógee foofu noonu as we speak right now maa ngi am mbokka moo xam ne mu ngi farafeñe coronavirus bi Sénégal la jógee ñëw fa démb wax naa si kenn si suma staff yi mu ne ma cousin ma ngi jógee Sénégal mu ngi foofu gars yaa ngee dugga ñëw left and right ki ma waxal base démba mu ne ma nit ñaa ngee smogul foofu nit ñaa ngee dugga left and right baag doo bi la ñoo duggee ñu ngee jaaree ci lifin bi moto bike si moto yi rek a duggut moto yi ñoo duggut but individuals are going in and out ma ne gars yi kon lan mooy purpose bi su fekkee ne nit ñi ñoo tax ma foog lu tax ñu def loolu pour nit ñi ñàkk a dugga si dëkk bi jógee Sénégal moo tax ñu def loolu rawatina jamono ji bi nga xam ne nag Sénégal eewi nañ béy yi fu neex waaye taxaw yuuxu they will be coming in and out of Gambia. This is the time that we should worry most. We should worry most. Tëjuñ border bi by name lip service so ñi am coronavirus wala ñi ko contract duñ jeex ci dëkk bi ñi asymptomatique nga xam ne mënuñoo wane benn symptoms du jeex ci dëkk bi gis nga waaye mu ngi xëy di dugga di dem di ñëw public transport la ñëpp nekk di jël moto bu ngaa dugga xamuloo ki nga ko bokkal kan moo ko ci am koo xam ne ñaxa na def na ko fa wala am na loo xam ne def na ko am laal place nga laal ko ñun Gambians si nga xam ne we are fond of touching our face laal suma kanam gi ñandu ñaxa fompa ko ak dëkk bi ñu mu tàngee dañ fond of sharing things fii foofu dem léegi bitig boo dem Washington gi ma nekk nii démb moo si mujjee dama dem wàcca di yàkkamte ne damaa dugg si biir Walmart bi jënd dara ma fàtte yóbbu suma masque bi dañ am pour forcer ma delluwaat ci suma moto bi dem jëli masque ñëw def suma kanam gi
the same thing with a lot of people place boo dem soo amul masque duñ la nangu nga dugga boutique boo fi dem it's not a joke, it's a law, and the stores are starting to enforce it. ñu ngi start di ko enforce. liggéeykaay boo dem unless nga nekk yow kenn you cannot do that. It's very important pour ñu xam yi. yéen a ngi dugga ay moto di ko bokk ak ay nit, yéen a ngi dem juma di ko bokk ak ay nit, dem si banque si nit teg pen sign yow it nga jël pen bi sign, nit ibbi bunta génn nga dem ci benn place boo xam ne dañ am bunta ñëpp ku ñëw téye bunta bi ibbi tëj xamuloo kan moo ko si am. laa kaay seet su la rollut yow sa boppa di nga am family member nga dem kenn nga wàlla ko ñeneen ñi yëpp ngeen bokka naan si benn poti ndaal, ngeen bokka tëdda ci benn lal, ngeen bokka benn tawel sangoo ko or whatsoever, wala boog ngeen toog ci benn toogu bi ma toog jóg nga toog, taabul bi ma laal nga laal, kuddu bi whatever ñu bokka benn ndab di lekka. Coronavirus is contagious. su ngeen gisee ñu ne social distancing bi looloo ko waral. ku ko am su la laalee jenn place yi yow it nga lifin mu dugga sa yaram nga am ko. ñu ne ci air bi laa nekk ci ngelaw li. kon bàyyi leen seen xel su leen nguur toppatoo wut ngeen toppatoo seen bopp. gom leen ne coronavirus lu am la te du feebari tubaab te du ndog buñ teg tubaab yi wala Chinese or anybody. lu am la te mun naa dal ku ne te kum am soo amee underlying medical condition pour ñu faj la dafaa jafe kon nañ leen ci am fayda ñu góorgóorlu. li ma gis Banjul la jógee ci Gambian Talents Television ni ma ko waxee suma sañoon ma toog ci suma kanami bagaas yi professionally do these videos, waaye li ci suma biir xel mi ak xol bi te ma war koo wax ma gis ko ci réew mi moo mën a xari. I might be doing this daily or as much as possible. lépp lu ma gis ci réew mi loo xam ne neexuma man dinaa ñëw ma waxtaanee ko ak askan bi ñu yokkalante ci xelaat. ŋàñña kenn taxut ñoo jóg, xas kenn taxut ñoo jóg, yàq kenn taxut ñoo jóg. liñ gis loolu la ñoo wax, lii am ci réew mi loolu la ñoo wax. Gambian people bi nañ ibbi suñ bot yi. président Barrow nga ibbi sa bot yow tamit te da waxtaan ak sa ngégenaay seetaan li nu mel déglu lu nu mel liñ wax seet leen ci li ci am sens ngeen jël ko. li ci rafet ci yàlla la, lu si ñaaw si ñun la. ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen sant ci seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet. soo gisee sa bopp ci vidéo bi foog ne mun naa jàngal keneen share leen vidéo bi, du leen wàññi waaye dinañu yokka askan bi. stars yooyu ngeen gis ci kaw screen bi wala boog ci seen next to your comment section dina leen wax pour ngeen jox ñu stars. ñun we are a non-profit public broadcasting network. seeni bot la ñuy xoolee, seeni gémmiñ la ñuy déglu te seeni noppa la ñuy déglu te seeni gémmiñ la ñuy waxee. kon yéen a ñu tax a jóg. maa ngi leen a ñaax ngeen jàppale Gambian Talents Promotion. Subscribe to our channel with just $5 a month. Next to the comment section di ngeen fa gisee green button with a love sign. su ngeen ko cliquer dina leen yóbbu to a secured link fu ngeen ñoo mun a contribuer $5 a month pour jàppale ñu jàppale plateforme bi. ndaw yi ñooy jàngal métier ci Gambia nga xam ne ñu ngi leen a jàngal free of charge pour contribute suñ côté to the development of the country. You will be putting food on the table of those young people. maa ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen santa ba ci kanam ñu indi leen yeneen programme yu mel ni lengol ko dangal ak yeneen yi. jërë ngeen jëf. Pa Ousmane Diouf la woon.